ప్రాజెక్ట్కి హలో లాస్ట్ స్ట్రీమ్లో 6.3 వరకు చేసినట్టాను. మీతో కూడా చూద్దాం. నేను అంటే ఇందాక స్ట్రీమ్ ఆగిపోయిందండి ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ ఫ్లక్చుయేషన్స్తో. ఎనీవే, I had my lunch and with full energy rest of the work కంప్లీట్ చేద్దాం. యూజింగ్ మైగ్రేషన్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ పెట్టినప్పుడు మనం మోడల్ మేనేజర్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మైగ్రేషన్ ఫైల్స్లో ఓకే, getting access to custom model method. Due to how Django.db.migration serializes models, there's no way around this limitation. You simply cannot call any custom methods during migration. See the reference link below. చూద్దాం అసలు ఏంటి సంగతి. కాపీ పేస్ట్. When you run migration, Django is working from historical versions of your model stored in the migration files. If you write Python code using run Python operation, or if you have allow migrate methods on your database routers, you need to use the historical model versions rather than importing them directly. So historical model versions అంటే మనకి Django సింపుల్ హిస్టరీలో ఉంది సమ్ రెఫరెన్సెస్. లైక్ Django సింపుల్ హిస్టరీ చూస్తే సింపుల్ హిస్టరీ ఇదేంటంటే మనకి మోడల్ స్టేట్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకి ఒక కాపీ సేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట టేబుల్స్లో. సో హిస్టరీ ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో హిస్టరీ రికార్డ్ కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ లైన్స్లో ఉన్నట్టుంది. Need to use this historical model versions rather than importing them directly. If you import models directly rather than using historical models, your migrations may work initially but will fail in the future when you try to run the old migrations. So at the moment pass అయినా సరే ఫ్యూచర్లో లైక్ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్లో లేకపోతే స్టేజింగ్ స్టేజ్లో ఎక్కడో స్టేజ్లో ఫెయిల్ అవుతుంది అంటున్నాడు. Commonly when you set up a new installation and run through all the migrations to set up the database. సో వేరే కొత్త ఇంజనీర్ వచ్చాడు, అతను ట్రై చేశాడంటే మనం ఇక్కడ కేర్లెస్గా ఉన్నప్పుడు అతను రన్ చేసినప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ మీన్స్ దట్ ద హిస్టారికల్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ మే నాట్ బి ఇమీడియట్లీ ఆబ్వియస్. If you run into this kind of failure, it is okay to edit the migration to use historical models rather than direct imports. Because it's impossible to serialize arbitrary Python code, these historical models will not have any custom methods that you have defined. So హిస్టారికల్ మోడల్స్లో కస్టమ్ మెథడ్స్ ఉండవు. మనం డైరెక్ట్గా మోడల్ని
డైరెక్ట్గా మోడల్ని ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడే కస్టమ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. Let me define. They will, however, have same fields, relationships, and managers limited limited to those with use and migrations equals to true. Meta options also version, so they may be different from the current ones. Django historical models మీద ఏమైనా ట్యూటోరియల్ అని ఉందా అండర్స్టాండింగ్ కోసం. Model objects history tracking. Where are the historical models? Model history tracking is a feature. Feature which tracks the changes in model object. It tracks things, what changes you made in it, and when you deleted it, it also keeps track of helps in recovery of deleted object of the model. In this article, we will take a look at example to see how the model tracking works. So ఇది మనం చూసిందే. ఇది కాదు నాకు కావాల్సింది. Where are the historical models? When you run migrations, Django is working with the historical versions of your models stored in the migration files. But I cannot see them there. I have data migrations with run Python operations, but no historical models there as well. Could it be Django generates them on the fly? How does it do it? And while we are at it, let me confirm if I understand it correctly. Historical models are models as they were when migration was written, except for some limitations like no custom methods. Whenever you create a model and run make migrations, Django creates a migration file for that model, which signifies a creation of such model. Okay, create model. మోడల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ మోడల్ అనేది అదేనా హిస్టారికల్ మోడల్ అంటే? హిస్టారికల్ మోడల్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు బుక్ ఫీల్డ్స్ again. When you edit that model, like adding a field and again run make migrations, a new migration file is created for that change. This is the way Django stores history of that model. Okay, the migration files are the historical models. Now when you add some custom Python code with run Python in migration, it will be part of historical context for future migrations. Migration files are set of operations that are needed to be done on database for a model. They do not have the customization of the model like save method, because this model is created from history, that is migration files. Okay. ఎనీవే సో హిస్టారికల్ మోడల్స్ అంటే అవి. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే కస్టమ్ మోడల్ మెథడ్స్. ఒకసారి కస్టమ్ మోడల్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. మోడల్ మెథడ్స్ ఇవేనా కస్టమ్ మోడల్ మెథడ్స్ అంటే? ఇవి రావా? Django.db.migration serializes methods. There's no way around this limitation. You can simply cannot call any custom methods during migration. See the reference link below. ఎందుకంటే మనం హిస్టారికల్ మోడల్స్ను వాడతాం కాబట్టి వాచ్ అవుట్ ఫర్ కస్టమ్ సేవ్ అండ్ delete methods. If you override the model save and
Delete methods, they won't be called when you call run Python. Monitor yourself warn. This can be devastating. Gotcha. Okay. ఓవర్రైడ్ చేస్తారు కస్టమ్ మెథడ్స్ అవుతాయి కాబట్టి అవి యాక్చువల్లీ ఇందులో పనిచేయవు. ఓకే. యూస్ రన్ పైథాన్ డాట్ నో ఆప్ టు డూ నథింగ్. యూ నాట్ ఏం చేయాలనుకుంటే హలో
Hello. 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 Okay. Sorry for this break. I think next అసలు బ్రేక్ అయ్యకుండా బుక్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏమంటారు, సో మనం కొన్ని కేసెస్లో మనం మైగ్రేషన్స్లో రన్ పైథాన్ కమాండ్తో మనం అదే ఆపరేషన్ వీ కెన్ సే ఏమీ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు రన్ పైథాన్ డాట్ నో ఆప్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో in order for the reverse migrations to work, run Python must be given reverse_code callable to undo the effects of the code callable. However, some of the code callables that we write are idempotent. Idempotent అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేసినా సరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం రాకుండా ఫస్ట్ టైం రన్ చేసినప్పుడు ఏవైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో సెకండ్ ఇంకా సబ్సిక్వెంట్ టైమ్స్ రన్ చేసినా సరే సేమ్ అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, they combine existing data into a newly added field. Writing a reverse code callable for these functions is either impossible or pointless. When this happens, run python.no use run python.no as the reverse code. ట్రిక్కీగా ఉంది అర్థం చేసుకోవడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే కంబైన్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఇంటూ న్యూలీ added field. Writing a reverse code callable for these functions is either impossible or pointless. When this happens, use run python.no op or reverse_code. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే we create a new model called cone. All the existing scoops need their own cone. So we write an add_cones function to add the cones to the database. However, when reversing the migration, writing code to remove the cones is pointless. Migrations.create model .database backwards will delete the cone.cone table and all its records for us. Therefore, we should use run python.no op for the reverse_code. Migrations from Django.db, import migrations models and get model ఇది యాక్చువల్ మోడల్ నేమ్. ఓపెన్ స్కోప్ create scope. Sugar. So dependencies, scope and dependency. This is migration file.
ఆపరేషన్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఇచ్చాడు మనకి. ఒకటేమో క్రియేట్ మోడల్ ఆపరేషన్, ఇంకోటేమో రన్ పైథాన్. రన్ పైథాన్ డాట్ నో ఆప్ does nothing but allows reverse migrations to occur. ఎందుకు అసలు ఇది అంతా పీకేస్తే సరిపోతుందేమోగా. ఐఎమ్ స్టిల్ లాగింగ్ బిహైండ్ సంథింగ్. ఇక్కడ నాకు కొంచెం అర్థం కాలేనిది ఉంది. సో మైగ్రేషన్ క్రియేట్ చేశారు, కొత్త మోడల్ క్రియేట్ చేశారు. దాని తర్వాత క్రియేట్ చేయగానే యాడ్ కోన్స్ అనేది యాడ్ చేశారు. యాడ్ కోన్స్ ఏం చేస్తుంది, కొత్త మోడల్ ఏం క్రియేట్ అయింది, కోన్ మోడల్ క్రియేట్ అయింది. సో ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ మనం కోన్లో ఎంట్రీస్ వేస్తున్నాం. అప్పుడు నో ఆప్ పెట్టాడు. ఐ స్టిల్ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ గెట్ ఇట్. సో వీ క్రియేట్ న్యూ మోడల్, దెన్ వీ పాపులేట్ ద డేటా. వైల్ పాపులేటింగ్ ద డేటా మనకి అక్కడ రన్ పైథాన్ డాట్ నో ఆప్. సో రన్ పైథాన్ అనే 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది, మైగ్రేషన్స్ డాట్ రన్ పైథాన్. ఒకటేమో ఫంక్షన్ రెఫరెన్స్, ఇంకోటేమో నో ఆప్. సరే, ఓకే. ఈ వీడియో సిరీస్లో మనం, నాకు తెలిసి నేను అన్నీ అంత డీటెయిల్ కవర్ చేయలేను, ఎందుకంటే నాకు కూడా ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ కన్స్టెంట్స్ వస్తున్నాయి, సమ్ లైక్ గ్యాప్స్ వస్తున్నాయి, నాలెడ్జ్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రాబ్లీ నేను ఇదే సిరీస్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చేస్తా, అప్పుడు ప్రాబ్లీ ఇంకా బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అది మంచి గ్యాప్, హెల్తీ గ్యాప్ పెట్టుకుందాం, అరౌండ్ 1 month. సో మళ్ళీ ఇది రివైజ్ చేసినప్పుడు, రివిజన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అని చిన్నప్పుడు మనం స్కూల్స్లో ఏంటి 1 year సిలబస్ అవ్వగొట్టాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ రిపిటేషన్ అండ్ ఆల్. సో రిపిటేషన్ ఉంటేనే మన బుర్రకి ఎక్కుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, కాకపోతే మనం ఒకసారి చూసి మర్చిపోతాం అన్నమాట, చదవం. సో రిపిటేషన్ లేనప్పుడు విల్ ఈజీలీ టెన్ టు ఫర్గెట్. సో మన నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ కూడా అలాగే అయిందిలేండి. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనకు కావాలి, విల్ థింక్, విల్ డూ అవర్ థింగ్స్, బట్ యా వీ డోంట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. బట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్లో ఎప్పుడూ అలా ఉండదు. వీ నీడ్ టు మేక్ డెసిజన్స్. మనం డెసిజన్స్ కూడా చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం డాక్యుమెంటేషన్ కూడా మన బుర్రలో పెట్టుకోవాలి కాస్త వస్తాం. ఎవ్రీ టైం అక్కడికి వెళ్ళి రిఫర్ చేయాలంటే కష్టం కదా. సో ఇంకా సీనియర్ లెవెల్లోకి వెళ్తే మోస్ట్లీ విల్ బీ మేకింగ్ డెసిజన్స్. బట్ యా డాక్యుమెంటేషన్ కూడా కాస్త వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్. డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ మైగ్రేషన్స్, ఇట్ గోస్ వితౌట్ సేయింగ్, బట్ విల్ సే ఇట్ ఎనీవే. ఆల్వేస్ బ్యాకప్ యువర్ డేటా బిఫోర్ యువర్ రన్ మైగ్రేషన్స్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాడు. బిఫోర్ డిప్లాయ్మెంట్ చెక్ that you can roll back migrations. Okay, we can't always have perfect round trips, but not being able to roll back to an earlier state really hurts to backtracking ఉంటుంది. అయితే మనకి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటే మనం ఒకసారి కొత్త డేటాబేస్ మైగ్రేషన్ చేసాం. దాని తర్వాత ఆ స్టేజ్లోనే టెస్టింగ్ ఆర్ స్టేజింగ్ స్టేజ్లో మనం దాన్ని ఒకసారి రోల్ బ్యాక్ చేయగలుగుతున్నాం లేదో చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్లో ఒకేసారి రోల్ బ్యాక్ చేయాలి, అక్కడ ఏమైనా ఇష్యూ అయిందంటే ఇంకా చాలా ఇదవుతుంది, పెంట్ అవుతుంది అన్నమాట. బ్యాడ్ రివ్యూస్ వస్తాయి తర్వాత మనకే. ఇఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ టేబుల్స్ విత్ millions of rows in them, do extensive tests against the data of that size on staging servers before running a migration on a production server. సో ప్రొడక్షన్ డేటాని టచ్ చేయాలంటేనే పగిలిపోద్ది అన్నమాట మనకి. బేసిక్లీ ప్రొడక్షన్లో లైక్ ఒక క్రాన్ జాబ్ రన్ అవుతూ ఉండాలి ఎవ్రీ టైం, లైక్ ఎవ్రీ 10 minutes ఆర్ సో మనకి డేటా బ్యాకప్ అవ్వాలి. లేకపోతే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్, లైక్
ఈ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఒక పెద్ద హెడ్ఏక్ అది. సో లూజింగ్ జస్ట్ 10 minute window data is okay compared to losing entire data, right, or corrupting the data. Before running a migration on a production server, migrations on the real data can take much more time than anticipated. ఒక టెస్ట్ డేటాతో కంపేర్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ డేటా మీద మైగ్రేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ MySQL, you are absolutely positively must backup the database before any schema change. MySQL lacks transaction support around schema changes, hence rollbacks are impossible. MySQL అయితే ఖచ్చితంగా మనం డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలంట. సో ఇది చాలా చూడండి, ఇప్పుడు మనకి జస్ట్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఇవ్వలేదు ఈ బుక్లో, జస్ట్ ప్రొడక్షన్ థింగ్స్ మైండ్లో పెట్టుకుని ఇచ్చాడు. టెక్ స్పెసిఫిక్, దే ఆర్ కాలింగ్ అవుట్ స్పెసిఫిక్ డేటాబేసెస్ నేమ్స్. సి MySQL అని. If you run, put the project in read-only. If you can, put the project in read-only mode before executing the change. If not careful, schema changes on heavily populated database can take longer time. Not seconds or minutes, but hours. సో ఇక్కడ కొన్ని డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి, బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అని. డిఫరెంట్ పేర్లతో ఉంటాయి. ఏంటంటే కొన్ని సర్వర్స్, మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి మనకి, రెప్లికాస్. అందులో కొన్ని ఆన్ అయి ఉంటాయి, కొన్ని ఓల్డ్ వర్జన్ని రన్ చేస్తుంటాయి, కొన్ని న్యూ వర్జన్ని రన్ చేస్తూ ఉంటాయి, అలా అనమాట. సో blue-green deployments is an application release model that gradually transfers users traffic from previous version of app or microservice to a nearly identical new release, both of which are running in production. The old version is called blue environment, while the new version can be known as the green environment. Once production traffic is fully transferred from blue to green, blue can stand by in case of rollback or pulled from production and updated to become a template upon which next update is made. సో అదనమాట డెవలప్స్ వాళ్ళకి దన్నం, అసలు ఇలాంటివన్నీ తయారు చేసి పెట్టారు. చాలా సింపుల్ అవుతుంది డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ వాళ్ళకి. ఓకే, ఆల్వేస్ పుట్ డేటా మైగ్రేషన్ కోడ్ ఇంటూ సోర్స్ కంట్రోల్. డేటా మైగ్రేషన్ కోడ్ బేసిక్లీ మైగ్రేషన్ కోడ్ అంతే. ఇంక్లూడింగ్ మైగ్రేషన్ కోడ్ ఇన్ VCS is an absolute necessity. Not including migration code in version control is just like not including setting file in VCS. You might be able to develop, but should you switch machines or bring someone else into the project, that everything will break. Then everything will break. So absolutely మైగ్రేషన్ కోడ్ ఖచ్చితంగా వర్జన్ కంట్రోల్లో కమిట్ అవ్వాలి, ట్రాక్ అవ్వాలి. బేసిక్లీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాపిక్స్ దట్ రిసీవ్ ద లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఈస్ హౌ టు డిజైన్ గుడ్ Django models. Start normalized. We suggest that readers of the book need to be familiar with database normalization. మనకి కంప్యూటర్ సైన్స్ కిడ్స్ అందరికీ డేటాబేస్ నార్మలైజేషన్ చెప్పే ఉంటారు. 1D నార్మలైజేషన్, 2 నార్మలైజేషన్, 3 ఏదో ఉంటాయి కదా, 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్. దాని తర్వాత నార్మలైజేషన్ ఇన్ DBMS. 1NF, 1NF, 2NF, 3NF. సో ఇవన్నీ మనం బుర్రలో ఉంచుకోవాలి ఇవి చేసే ముందు, అదే మోడల్స్ రాసే ముందు. If you are unfamiliar with database normalization, make it your responsibility to gain an understanding, as working with models in Django effectively requires working knowledge of this. Since a detailed explanation of the subject is outside of the scope, we recommend using these resources. When you are designing your Django models, always start off normalized. Take the time to make sure no model should contain data already stored in another model. At this stage, use a relationship
feels liberally. Don't need denormalize prematurely. You want to have a good sense of shape of your data. Cache before denormalizing. Often setting up cache in the right places can save you trouble of denormalizing your data. We'll cover caching in more detail, so don't worry much about this right now. Denormalize చేసే ముందు క్యాష్ చేయాలి. ఎందుకు డీనార్మలైజ్ చేసే ముందా? డీనార్మలైజ్ చేయడం అంటే బేసిక్లీ జాయిన్స్ చేయడం కదా. జాయిన్స్ చేసే ముందు క్యాష్ చేయాలా? అలా ఎందుకు? జాయిన్స్ చేశాక అప్పుడు క్యాష్ చేస్తారు కదా టేబుల్ని, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి జాయిన్ చేయకుండా ఉండడానికి. ఏమో మరి, ఇది మళ్ళీ చూద్దాం. Denormalize only if absolutely needed. It can be tempted, especially for those new to the concepts of data normalization, to denormalize prematurely. Do not do it. Denormalization may seem like a panacea for what causes problem in a project. However, it is a tricky process that risks adding complexity to your project and dramatically raises the risk of losing data. Don't denormalize. Denormalize చేయడం అంటే జాయిన్ చేయడమే కదా. లెట్స్ సీ. ఆర్ denormalize చేయడం అంటే denormalization is a database optimization technique where we add redundant data in a table to get rid of complex join operations. Okay. So the After Academy article, denormalization databases, when we do normalization of tables, we split the tables into smaller tables. Oh no, but if you want to get the data from more than one table, then we have to perform some kind of join operations. In the normalization block, we read that the join operations will lead to increase time to overcome this disadvantage of normalization. We do denormalization. Denormalization is ఓకే. నార్మలైజేషన్ చేయడం వల్ల మనకి టేబుల్స్ అన్నీ చాలా స్లిమ్ అవుతాయి. కాకపోతే స్లిమ్ అయిన అప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ డేటా కావాలంటే వాటిలన్నింటినీ జాయిన్ చేస్తాం. అది పోగొట్టాలంటే డీనార్మలైజ్ చేయమన్నట్టు. డీనార్మలైజ్ ఇస్ database optimization technique where we add redundant data in databases to get rid of the complex join operations. This is done to speed up the database access speed. Denormalization is done after normalization for improving the performance of the database. The data from one table is included in another table to reduce the number of joins. The query and hence helps in speeding up the performance. Basically the కాంక్రీట్ టేబుల్ కాకుండా వ్యూ అనుకుంటా క్రియేట్ చేసేది. A denormalized database should never be confused by a database that has never been normalized. Okay. Denormalization is not equals to joining the normalized ones. I think that's the thing, I guess. Probably. Suppose after normalizing we have two tables first, student table and second branch table. The student has attributes roll number, student name, student age and branch ID. The branch table is related to the student table with branch ID as a foreign key in the student table. If you want the name of the students along with the name of the branch name, then we need to perform a join operation. That telsinde. The problem is that the table is large. We need to a lot of time to perform the join operation. So we need to add data of branch name from branch table to the student table, and this will help in reducing the time that would have been used in join operations and thus optimize the database.
As the data redundancy is there, update and insert operations are more expensive and take more time since we are not performing normalization. So this will result in redundant data. Data integrity is not maintained in denormalization as there is a redundancy, so data can be inconsistent. This is all. Denormalization. Hope you learned something new today. Not new, I have recorrected something. సో ఆల్రెడీ చెప్పినట్టే నేను అనుకున్నట్టే అది డినార్మినేషన్ అంటే ఆ ప్రాసెస్ అనమాట. కీపింగ్ సో బిఫోర్ డూయింగ్ డినార్మినేషన్ మేక్ షూర్ యూ క్యాష్ ఇట్. Denormalization only if absolutely needed. It can be tempting, especially for those new to the concepts of data normalization to denormalization prematurely. Don't do it. Denormalization may seem like a panacea or what causes problem in the project. However, it is a tricky process that risks adding complexity to your project and dramatically raises the risk of losing data. Please explore caching before denormalization. Yeah, ఎందుకంటే డినార్మినేషన్ ఏం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంది, జాయిన్స్ని అన్నెసరీ జాయిన్స్ని చేయకుండా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ denormalization, cache the fucking data once you join the tables. So once you have done the join, fucking cache it. Cache చేశాక we don't need to denormalize again. So always do caching before denormalization. So అది అన్నమాట ఇక్కడ. And a project has reached the limits of what the technique described in chapter 26. Any chapter దీంట్లో? Oh, a lot of chapters. Okay, anyway we are in chapter number 6.4 అనుకుంటా. When to use null and blank. When defining a model field, you have the ability to set null equals to true and blank equals to true options. By default, they are false. Knowing when to use these options is a common source of confusion for developers. We have put table 6.2 when to use null and blank by field together to serve as a guide for standard usage of these model field arguments. When to use binary field. This field allows for storage of raw binary data or bytes. We can't perform filters, excludes or other SQL actions on the field, but there are use cases for it. For example, we could store the message pack formatted content, message pack pack format enti. Is it like is an efficient binary serialization format. It lets you exchange data among multiple languages like JSON. JSON is not a language, or in multiple languages it is as easily used as JSON. Is it what adena cheppalanukuntundi, but it's faster and smaller integers are encoded into small single bytes. And just a second, okay, video capture అవ్వట్లేదు కదా. And typical short strings require only one byte in addition to the string themselves. Okay, so basically more smaller and faster serialization format. This is loosely correspond to those used in JSON format. Similar to JSON format ఉంటుంది. They consist of the following element types. nil అనేది ఉంటుంది. nil అనేది మన రూబీలో చూస్తాం. bool, int, float, str, bin, array, map, extension,
timestamp. It's a separate type. అయితే బైనరీ ఫీల్డ్ అనేది మనం మెసేజ్ ప్యాక్ ఫార్మాటెడ్ కంటెంట్ని స్టోర్ చేస్తాం. రాస్ సెన్సార్ డేటా, compressed data. The type of data Sentry stores as a blob. This is required to base64 encode due to legacy issues. Compressed data, example, the type of data Sentry stores as a blob, but it is required to base64 encode. Possibilities are endless, but remember that binary data can come in huge chunks. Which can slow down databases. If this occurs and becomes a bottleneck, solution might be to save the binary data to a file and reference it with file field. Storing files in database should never happen. ఫైల్స్ స్టోర్ చేయకూడదు. ఫైల్స్ ఏమో సపరేట్గా ఫైల్ సిస్టంలోనే స్టోర్ చేసుకుని దాన్ని ఏమంటారు పాత్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇఫ్ ఇట్స్ బీయింగ్ కన్సిడర్డ్, ఈవెన్ ఇమేజ్ ఫీల్డ్లో కూడా అలాగే స్టోర్ అవుతుంది. లైక్ అప్లోడ్ టు అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది, దాంట్లో పాత్ ఇచ్చేస్తే మనకి ఇమేజ్ ఫీల్డ్లో మనకి ఇమేజ్ అప్లోడ్ విడ్జెట్ వస్తుంది ఫామ్లో. దాని తర్వాత అప్లోడ్ చేశాక అప్లోడ్ డైరెక్టరీలో సేవ్ అయ్యి ఉంటుంది. దాని తర్వాత పాత కూడా మనకి డేటాబేస్లో సేవ్ అయిపోతుంది. Find a certified database expert and ask for a second opinion. To summarize, PostgreSQL expert Frank Willis on the problem with using a database as file store. Read or write to a database is always slower than file system. Char field, text field, slug field, email field, comma separated integer field, UUID field, file field, image field. Don't do this. Django stores the path from media route to the file or the image in a char field. So the same pattern applies to file fields as well. Okay, the same pattern for char field applies here. Boolean field, integer field, float field, decimal field, duration field. Okay, if you want to be able to set the value to null in database. Date time field, date field, time field. Foreign key 1-to-1 field. Okay, if you want to be able to set value to null in database. Many to many field, null has no effect. Generic IP address field. Okay, if you want to be able to set the value to null in database. JSON field. Okay. నన్ను ఎప్పుడు వాడాలి, బ్లాంక్ ఎప్పుడు వాడాలి అని ఇచ్చారు. అది రిఫర్ చేసుకోవచ్చులే, గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ గూగుల్ చేసుకోవచ్చు కొంతవరకు అయితే. యువర్ DB బ్యాకప్స్ గ్రో టు బి హ్యూజ్ అండ్ మోర్ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్. అవును, అందుకే ఫైల్స్ పెట్టద్దు DBలో. యాక్సెస్ టు ద ఫైల్స్ నౌ రిక్వైర్స్ గోయింగ్ త్రూ యాప్ అండ్ DB layers. When someone thinks there is a good use case of serving files from database and quotes a success like npm.js.org stored files in CouchDB, it's time to do your research. The truth is that npm.js.org migrated its database as a
file store file store system to a more traditional file serving method years ago. Try to avoid using generic relations. Okay, interesting. జనరిక్ రిలేషన్స్ ఏం చేస్తుందంటే వన్ టు వన్ రిలేషన్, వన్ టు మెనీ రిలేషన్ అలా ఇస్తాం కదా, అలాగే ఇక్కడ జనరిక్ రిలేషన్ క్రియేట్ చేసి ఏదైతే టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి వాటి మధ్య రిలేషన్ ఉంటుంది కదా, అది ఒక టేబుల్ని ఇంకో టేబుల్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట విత్ జనరిక్ రిలేషన్. In general, we advocate against generic relations and use of all models.field.generic foreign key. They are usually more trouble than they are worth. Using them is often a sign that troublesome shortcuts are being taken, that the wrong solution is being explored. The idea of generic relation is that we are binding one table to another by way of unconstrained foreign key or generic foreign key. Using it is akin to using a NoSQL data store that lacks foreign key constraints as a basis for projects that could really use foreign key constraints. This causes the following: reduction in speed of queries due to the lack of indexing between models, danger of data corruption as a table can refer to another against a non-existing record. The upside of this lack of constraints is that generic relations make it easier to build apps for things that need to interact with numerous model types we might have created. Specifically, things like favorites, ratings, votings, messages, and tagging apps. Indeed, there are a number of existing apps that are built this way. While we hesitate to use them, we are comforted by the fact that the good ones are focused on a single task. Over time, we have found that we can build favorites, ratings, votings, messages, and tagging apps built off foreign key and many-to-many fields for a little more development work. By avoiding the use of generic foreign key, we get the benefit of speed and integrity. Where the generic foreign key becomes really troublesome is when it's unconstrained. ఓకే, ఇప్పటివరకు చదివింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే జనరిక్ ఫారెన్ కీ కానీ జనరిక్ రిలేషన్స్ కానీ వాడొద్దు అన్నాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక టేబుల్కి ఒక టేబుల్ చాలా టేబుల్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుందన్నమాట. లైక్ ఒక యూజర్కి చాలా రేటింగ్స్ ఉంటాయి, యూజర్కి చాలా అదంటే లైక్స్ ఉన్నాయా లేవా అని ఉంటుంది, ఎక్సెట్రా. ఇంకా కామెంట్స్ ఉంటాయి, ఇంకా ఎక్సెట్రా చాలా ఉంటాయి. సో వాటి మధ్య ఫారెన్ కీ రిలేషన్షిప్ పెట్టే బదులు జనరిక్ ఫారెన్ కీ పెట్టామనుకోండి, అక్కడ మనకి ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్స్ అప్లై అవ్వకపోవడం వల్ల మనకి ఇండెక్సింగ్లో ప్రాబ్లం వచ్చి రిడక్షన్ ఇన్ స్పీడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్. మనం క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే 100 మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకోవాల్సింది 1 సెకండ్ 2 సెకండ్స్ కూడా తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకే ఈ జనరిక్ రిలేషన్షిప్స్ని అవాయిడ్ చేయమన్నాడు. Where the generic foreign key becomes really troublesome is when its unconstrained feature becomes the method by which the project's primary data is defined. For example, if we built an ice cream themed project where the relationships between topping, flavors, containers, order, and sales were all tracked by a generic foreign key, we would have the problem described in the bullets above. In short, try to avoid generic relations and generic foreign key. If you think you need generic relations, see the problem can be solved through better model design or the new PostgreSQL fields. If users can't be avoided, try to use existing third-party app. The isolation a third-party app provides will keep
will help keep data cleaner for another view that shares our opinion. Please read loopland.me.uk/blog/post. Avoid Django generic foreign key. Make choices and sub-choices model constants. A nice pattern is to add choices as properties to model as structure defined with tuples, as there are constants tied to this. Access them everywhere makes development easier. This technique is described in this. If we translate that to an ice cream based example, we get. సో ఇది ఈవెన్ ఈ ప్యాటర్న్ కూడా మా కంపెనీలో యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. మనకి ఇప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ మల్టిపుల్ చాయిసెస్ తీసుకుంది అంటే ఇప్పుడు ఏంటి చూడండి, ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్ లెంత్ 2 డిఫైన్ చేసుకున్నాడు. ఇంకా ఈ ఫ్లేవర్స్ ఈ చాయిసెస్ అన్నీ మనకి కాన్స్టెంట్లో డిఫైన్ చేసుకున్నాడు. ఇంకా ఇది ప్రాపర్టీస్ మొత్తం ఫ్లేవర్ చాయిసెస్ అనేది టపుల్ ఆఫ్ టపుల్స్లో డిఫైన్ చేసుకుని ఇక్కడ మనకి కాన్స్టెంట్స్ ఇచ్చాడు. Using this model we can do the following. From orders dot models import ice cream order, filter flavor ice cream flavor chocolate. ఓకే, సో అలా కాన్స్టెంట్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కైండ్ ఆఫ్ enum టైప్లో అయిపోయింది. దిస్ వర్క్స్ ఇన్ బోత్ Python code and templates, and the attributes can be accessed on either the class or the instantiated model object. ఓకే, క్లాస్ మీద వర్క్ అవుతుంది, ఆ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ మీద కూడా వర్క్ అవుతుంది. యూజింగ్ ఎన్యూమరేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ చాయిసెస్. సో enum అన్నాను కదా, అదే. NeedBox recommends using Django's enumeration types of choices built into Django as of the release of 3.0. It's even easier to use. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఒక టెక్స్ట్ చాయిసెస్ అనేది ఒక మోడల్లో తయారైంది. అందులో ఒక్కొక్క కాన్స్టెంట్కి 2 వాల్యూస్, ఒకటి షార్ట్ ఫామ్ ఒకటి లాంగ్ ఫామ్. యూజింగ్ దిస్ కోడ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ దిస్. సో ఏమన్నాడు, ఫ్లేవర్ రిక్వెస్ట్ చాయిసెస్ టెక్స్ట్ చాయిసెస్. There are a few drawbacks to using enumeration types over the previous method. Physically named groups are not possible with enumeration types. What this means is that if we want to have categories inside our choices, we will have to use older double based approach. If we want other types besides string and int, we have to define those ourselves. Enumeration types for choice fields provide a lovely API way of
found an excellent approach to using them is to stick with them until we run into the drawbacks listed above. Then we switch to the order tuple based method. PostgreSQL specific fields, when to use null and blank. Array field okay, null equals to okay, setting blank equals to okay. H store field okay. Integer range field, big integer range field, floating range field. Okay, if you want to be able to set the values to null. Want the corresponding form widget to accept empty values. If so, you will also want to set null equals to true. ఓకే, అయితే మనకి ఇక్కడ PostgreSQL స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్ యొక్క లైక్ ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్లో నల్ ఎప్పుడు వాడాలి, బ్లాంక్ ఎప్పుడు వాడాలి, బ్లాంక్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, బ్లాంక్ ఈక్వల్స్ నల్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, బ్లాంక్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఒకవేళ ఇస్తే అది యాక్సెప్టబుల్ వాల్యూ అయినా అనేది ఇక్కడ టేబుల్లో రిప్రజెంట్ చేశారు. నేను వర్క్లో PostgreSQL వాడతాను, కాకపోతే ఇప్పటివరకు ఎక్స్టెన్సివ్గా మోడల్స్ మీద వర్క్ చేయలేదు. సో యా, నేను కూడా తర్వాత నెక్స్ట్ వర్షన్ నేను చెప్పాను కదా, నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే సిరీస్ చేస్తానని, మోస్ట్లీ అప్పుడు కవర్ చేస్తాను ఇవన్నీ. ద మోడల్ _meta API. సో ఇందులో మనకి చాలా _meta APIలో మనకి చాలా తెలుస్తాయి ఒక మోడల్ గురించి. లైక్ ఫీల్డ్స్ ఏంటి, ఆ ఫీల్డ్స్ అంటే ఇక్కడ క్లాస్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే మోడల్ ఫీల్డ్స్ అనమాట. బేసిక్లీ మోడల్ ఫీల్డ్స్ ఏంటి, ఇది వాటి వాల్యూస్ ఏంటి, ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఏంటి, ఎక్సెట్రా. It _meta is prefixed with _ yet it is a public documented API. జనరల్గా పైథాన్లో _ స్టార్ట్ అయ్యేవన్నీ ప్రైవేట్ అనమాట క్లాస్లో. కాకపోతే క్లాస్ ._meta అంటే ఇది జస్ట్ పబ్లిక్ API అంటున్నాడు. మరి unlike other _prefixed components of Django, _meta follows the same deprecation patterns as the rest of the framework. The reason for this is that before Django 1.8, the model _meta API was unofficial and purposely undocumented, as is normal with any API subject to change without notice. The original purpose of _meta was simply for Django to store extra info about models for its own use. However, it is proved so useful that it is now a documented API for most projects. So first _meta అనేది undocumented API అనమాట. అది జస్ట్ మోడల్లో నార్మల్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ఫర్మేషనే కాకుండా ఇంకా ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేసుకోవడానికి _metaని వాడేవాళ్ళు. కాకపోతే ఇది ఎంత పాపులర్ అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు దాన్ని డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చేసి దాన్ని విచ్చలవిడిగా వాడేస్తున్నారు అనమాట డెవలపర్స్ కూడా. అంటే అదర్ డెవలపర్స్, నాట్ జాంగో డెవలపర్స్. జాంగో డెవలపర్స్ అంటే జాంగో కోర్ డెవలప్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళు కాకుండా బయట వాళ్ళు కూడా, నార్మల్ వాళ్ళు కూడా వాడుతున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చేసాక అది చూసి వాడుతున్నారు. ఫర్ మోస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ షుడెంట్ నీడ్ _meta. The main uses of it when you need to is get a list of model fields. ఇప్పుడు మోడల్లో ఫీల్డ్స్ ఏమున్నాయి, నువ్వు ఇండివిజువల్గా ప్రతిదాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్లీ రాసుకోవడం ఒకటి, రాసుకోకుండా డైరెక్ట్ మోడల్ నేమ్ ._meta.all అనేదో ఉంటుంది, లేకపోతే గెట్ ఫీల్డ్స్ ఏవో ఉంటాయి. API ద్వారా నీకు మోడల్లో అన్ని ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. గెట్ ఎ క్లాస్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఎ మోడల్. ఫీల్డ్ మోడల్ ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ యొక్క మోడల్ క్లాస్ కూడా వస్తుంది. ఎన్ష్యూర్ దట్ how you get this information remains constant across future Django versions. Examples of these sorts of situations: building a Django model introspection tool, building your own custom specialized Django form library, creating admin-like tools to edit or interact with Django model data, writing visualization or analysis
libraries example, analyzing info only about fields that start with foo. Further reading, model underscore metadocs. Okay, model managers గురించి చూద్దాం. Every time we use Django ORM to query a model, we are using interface called model manager. సో మనకి సెలెక్ట్ క్వెరీ రాసుకుందాం అనుకున్నాం, ఒక టేబుల్లోంచి డేటా అంతా కావాలనుకుంటే సమ్ మోడల్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ అనేది ఒకటి రాస్తాం. లేకపోతే ఇంకేమైనా స్పెసిఫిక్గా కావాలి, ఫిల్టర్ కావాలనుకుంటే అండర్స్కోర్ డాట్ ఫిల్టర్ అని చెప్పేసి కండిషన్స్ రాస్తాం, ఎక్సెట్రా అనమాట. అవన్నీ మనకి ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే మోడల్ మేనేజర్ అనమాట. సో అది, సో మనం జాంగో ORM వాడుకోవాలనుకుంటే మోడల్ మేనేజర్ ద్వారా వాడుకోవచ్చు. అందులో కొన్ని స్పెసిఫిక్ కస్టమ్ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఇంకా ప్రీబిల్డ్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి. అవి యూజ్ చేసుకుని మనం SQL క్వెరీస్ రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే జాంగో డాట్ DB డాట్ మోడల్స్ నుంచి కూడా చాలా కష్టం ఉంటాయి. ఎఫ్ అని, ఇంకా కౌంట్, ఇలా అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుని రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, క్యూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుని రాసుకోవచ్చు అనమాట. అడ్వాన్స్డ్ అవి నేను నా వర్క్లో కూడా నేను చేస్తూ ఉంటాను తరచుగా. మోడల్ మేనేజర్స్ ఆర్ సెట్ టు యాక్ట్ ఆన్ ఫుల్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ క్లాస్ టు రెస్ట్రిక్ట్ ద వన్స్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్. Django provides a default model manager for each model class, but we can define our own. సో దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేస్తే మన కస్టమ్ మోడల్ మేనేజర్ కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట. సపోజ్ ఏముంది, మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈక్వల్స్ టు అవర్ ఓన్ కస్టమ్ మోడల్ మేనేజర్, కానీ అది దేంతో ఇన్హెరిట్ అవ్వాలి ఎక్సెట్రా మనం చూసుకోవాలన్నమాట. అది చూద్దాం ఎలా రాయాలో. నేను ఇప్పటివరకు రాయలేదు కస్టమ్ మోడల్ మేనేజర్. రాసేనా ఏమో, రాయలేదు. ఫ్రమ్ జాంగో డాట్ DB ఇంపోర్ట్ మోడల్స్ ఫ్రమ్ జాంగో డాట్ యూటిల్స్ టైమ్ జోన్. సో యా, మనకి మోడల్స్ డాట్ మోడల్ ఉంటుంది కదా, అలాగే మోడల్స్ డాట్ మేనేజర్ అనే క్లాస్ కూడా ఉంటుంది. దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ కస్టమ్ మేనేజర్ మెథడ్స్ రాసుకోవచ్చు. పబ్లిష్డ్ filter publish date less than or equals to ఆల్రెడీ పబ్లిష్ అయి ఉన్నవి. దాని తర్వాత ఫ్లేవర్ రివ్యూ, ఆబ్జెక్ట్స్ ఈక్వల్స్ టు పబ్లిష్డ్ మేనేజర్. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ పబ్లిష్డ్ మేనేజర్ అనేది మనకి ఫ్లేవర్ మోడల్ మీద వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫ్లేవర్ మోడల్లో మనకి పబ్లిష్ డేట్ అది లెస్ దెన్ కరెంట్ టైం స్టాంప్ ఉంటే అది మనకి అది రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. సింపుల్ పబ్లిష్డ్ అంటే అన్నీ ఇస్తాయి బేసిక్లీ, ఇంకేం లేదు. నో
if we first want to display a count of all the ice cream reviews, then count of just the published ones, we can do the following. Flavor review dot objects dot published dot count. This dot, that the property, also the count. Okay, easy, right? Yet wouldn't it make more sense if you just added as second model manager? That way we could have something like flavor review dot published dot filter dot count. Right, using two model managers on the surface, relying on a default model manager seems like the intelligent thing to do. Unfortunately, our experiences in real project development makes us very careful when we use this method. Why? First, when using the model inheritance, the children of the abstract base class receive their parents' model manager. And the children of concrete base classes do not. Okay. Second, the first manager applied to model class is the one that the Django treats as default. Applied to the model class is the one Django treats as the default. This breaks significantly with the normal Python pattern, causing what can appear to be unpredictable results from query sets. So first time అది ఇన్హెరిట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మేనేజర్ ఫస్ట్ మోడల్కి అప్లై అవుద్దు, అది దాన్ని డిఫాల్ట్ మోడల్ మేనేజర్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది జాంగో. కాకపోతే దానివల్ల అన్ప్రెడిక్టబుల్ రిజల్ట్స్ వస్తాయా, ఎందుకో నాకు అర్థం కాలేదు. విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఇన్ మైండ్, ఇన్ యువర్ model class objects equals to models.manager should be defined manually above any custom model manager. Warning: know the model manager order of operations. Always set objects equals to models.manager above any custom model manager that has a new name. While this rule can be okay, always set objects equals to models.manager above any custom model manager that has a new name. While this rule can be broken, it has advanced technique that we don't recommend for most projects. Additional reading: understand fat models. The concept of fat models is that rather than putting data related code in views and templates, instead we can encapsulate the logic in model methods, class methods, method properties, even manager methods. That way any view or task can use the same logic. For example, if we have a model that represents ice cream reviews, we might want to attach it to the following methods. Attach it in the following methods: review.create review, a class method for creating reviews called on model class itself.
from HTML and Rust views, as well as an import tool that accepts spreadsheets. Review.product average, a review instance property that returns the reviewed product's average rating, used on review detail view, so the reader can get a feel for the overall opinion without leaving the page. Review.found useful, a method that sets whether or not the readers found the review useful or not, used in detail and list views for both HTML and Rust implementations. As can be inferred from this list, fat models are a great way to improve the reuse of code across a project. In fact, the practice of moving logic from views and templates to models has been growing across projects, frameworks, and languages for years. This is a good thing, right? Not necessarily. సో ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ మనకి టెంప్లెట్స్లో ఇంకా వ్యూస్లో ఉండే కామన్ కోడ్ అంతా మనకి మోడల్స్లో పెట్టేస్తే బేసిక్గా అది బిజినెస్ లాజికే కదా. మోడల్స్లో పెట్టేసి మోడల్స్ని కాస్త బల్కీగా చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. అన్ని విషయాల్లో కాదు, కొన్ని విషయాల్లో అయితే ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే మనం కోడ్ డెఫినేషన్స్ అంతా మనకు మోడల్స్లో ఉంటాయి. మన కాలింగ్ అయితే మనం డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ వ్యూస్లో అదే లాజిక్ కావచ్చు మనకు కావాలి. అలాంటప్పుడు మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ డ్రైగా ఉంటుంది కోడ్. ఇంకోటి ఏంటంటే అన్ని టైము అలా పెట్టుకోవడం మంచిది కాదంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు. ద ప్రాబ్లమ్ విత్ పుట్టింగ్ ఆల్ ద లాజిక్ ఇన్ టు ద మోడల్స్ ఈజ్ ఇట్ కెన్ కాజ్ మోడల్స్ టు ఎక్స్ప్లోడ్ ఇన్ సైజ్ ఆఫ్ కోడ్, becoming what is called a God object. This anti-pattern results in model class that are hundreds of thousands or even 10,000 lines of code. Because of their size and complexity, God objects are hard to understand, hence hard to test and maintain. When moving logic into models, we try to remember one of the basic ideas of object-oriented programming, that the big problems are easier to resolve when broken into smaller problems. If a model starts to become unwieldy in size, we begin isolating code that is prime for reuse across other models or whose complexity requires better management. The methods, class methods, and properties are kept, but the logic they contain is moved to model behaviors or stateless helper functions. Let's cover both the techniques in the following subsections. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, అంత కోడ్ మోడల్లో పెడితే మోడల్ చాలా పెద్దది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్త డెవలపర్ వచ్చాడు అనుకో, వాడికి అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైద్ది. స్క్రోల్ చేస్తూనే ఉంటాడు టెన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది. ప్రతి దాంట్లో డీటెయిల్గా వెళ్ళి చూడాలంటే చాలా చిరాకు పడుతుంది. లైక్ మనకి ఏంటంటే ఒక మోడల్ చూసేటప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం, ఈ మోడల్లో ఉన్న లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంతా మన మెమరీలో కమిట్ అయి ఉండాలి. సపోజ్ మనం డిఫరెంట్ మోడల్స్ చూసానుకో, ఒక మోడల్ మొత్తం కవర్ చేసుకున్నాక సరే ఈ మోడల్ గురించి అయిపోయింది, మర్చిపోయినా పర్లేదు, నెక్స్ట్ మోడల్ గురించి వెళ్తాం. కాకపోతే మోడల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సో లార్జ్ దట్ యూ కాంట్ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ప్లేస్ ఇన్ యువర్ మెమరీ, రైట్? సో ఆ టైంలో ఇది చాలా కష్టం అవుతుంది. దట్స్ వాట్ దే రిఫర్ టు యాజ్ గాడ్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. So when moving logic into models, we try to remember one of the basic ideas. So object oriented programming ఒక basic idea ఏంటంటే, if you have a bigger problem, break it down into smaller problems. Each problem is like one class అనమాట. సో అలా చిన్నగా చేసుకొని బెటర్ మేనేజ్మెంట్ కోసం వాడతారనమాట. The methods, class methods, properties are kept, but the logic they contain are moved to model behaviors and stateless helper functions. సో అలా చాలా బల్కీ లాజిక్ ఉన్నది అన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బిహేవియర్ ఫంక్షన్స్లోకి ఇంకా స్టేట్లెస్ హెల్పర్ ఫంక్షన్స్లోకి మనం దాన్ని తోసేస్తే బెటర్ అంటున్నాడు. అదే మనం ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఈవెన్ యాప్స్లో చాలా యాప్ టెంప్లెట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి యూటిల్స్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, హెల్పర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. behavior.py అనే ఫంక్షన్ లేదు మరి, కాకపోతే వీడు behavior.py ఫంక్షన్స్ అనే దాంట్లో కూడా పెట్టమంటున్నాడు. కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఉంటే
ఆ కోడ్ అంతా దాంట్లో పెట్టమంటున్నాడు. ఓకే, మోడల్ బిహేవియర్స్. సో మోడల్ బిహేవియర్ యాజ్ నోన్ యాజ్ మిక్సెన్స్. మోడల్ బిహేవియర్స్ ఎంబ్రేస్ ద ఐడియా ఆఫ్ కంపోజిషన్. ముందే చెప్పాను, మిక్సెన్స్ అంటే లైక్ జస్ట్ లైక్ కంపోజిషన్, నాట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ వై ద యూజ్ ఆఫ్ మిక్సెన్స్. Models inherit logic from abstract models. For more information, see the following resources. Good model behaviors.xml using mixins with CBVs. CBV అంటే class based views. Okay, using mixins with class based views. Stateless helper functions. By moving logic out of the models and into utility functions, it becomes more isolated. This isolation makes it easier to write tests for logic. The downside is that the functions are stateless, hence all arguments have to be passed. అది ఒక డౌన్ సైడ్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనం కొంత ఫంక్షనాలిటీని మనం ఆఫ్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా యూటిల్స్ వాటికి ఇంకా బిహేవియర్స్ వాటికి, దానికలా అందులో హెల్పర్ ఫంక్షన్స్కి అయితే అన్ని పాస్ చేయాలి. మోడల్ బిహేవియర్స్ యాజ్ వర్సెస్ మోడల్ బిహేవియర్స్ వర్సెస్ హెల్పర్ ఫంక్షన్స్. ఈ రెండిట్లో దేనికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అని. ఇన్ అవర్ ఒపీనియన్ alone neither of these techniques is perfect. However, when both are used judicially, they can make projects shine. Understanding when to use either isn't a static science, it is an evolving process. This kind of evolution is tricky and prompting our suggestions to have the test for components of fat models. Additional resources. Here are a number of articles that can build on what we. సో ఇది ఆర్ట్ కాదు, ఇప్పుడు ఇది ఎంత మోడల్ బిహేవియర్స్లో పెట్టుకోవాలి, ఎంత హెల్పర్ ఫంక్షన్స్లో పెట్టుకోవాలంటే అది ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. మన సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు మన ఎక్స్పీరియన్స్ బేసిస్ మీద ఎంత రేషియో మెయింటైన్ చేయాలి, ఏ పోర్షన్స్ హెల్పర్ ఫంక్షన్స్లో పెట్టుకోవాలి, అంటే స్టేట్లెస్ హెల్పర్ ఫంక్షన్స్లో పెట్టుకోవాలి, ఇంకోటి మోడల్ బిహేవియర్స్లో పెట్టుకోవాలి అనేది మనం ఇది విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అనమాట. కొన్ని టిప్స్ అయితే ఉంటాయి అనుకుంటా త్రూ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. మనం కోడ్ని కూడా చదువుకుంటూ ఉండాలి. మనం మంచి కోడ్ ఎప్పుడు రాస్తామంటే మంచి కోడ్ చదివినప్పుడే. Here are the number of articles that build on what we illustrate in this chapter. Bulletproofing Django models. Hacky Benita's excellent article on implementing very serious rule to Django models. His entire blog is full of excellent information. And Andrew Brooks' deep dive into Django's ORM is worth read for anyone concerned about the performance of their model design. మాస్టర్ Django మీన్స్ కవర్ అయితే చాలా బాగుంది. ఓకే, సమ్మరీ ఏంటి? మోడల్స్ ఆర్ ఫౌండేషన్ ఫర్ మోస్ట్ Django ప్రాజెక్ట్స్. బాగా ఆలోచించి మోడల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. నార్మలైజ్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత క్యాషింగ్ ముందు చేయాలి, డీనార్మలైజేషన్కి వెళ్ళక ముందు. బికాస్ చాలా డౌన్ సైడ్స్ ఉంటాయి డీనార్మలైజేషన్కి. జస్ట్ లైక్ ఇంటిగ్రిటీ ఇష్యూస్, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇష్యూస్, బికాస్ మనకి డేటా డూప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఎక్సెట్రా. ఇంకా కాంప్లెక్స్ క్వెరీస్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ డిసైడ్ టు యూజ్ మోడల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ క్లాసెస్ రాదర్ దెన్ కాంక్రీట్ మోడల్స్. సో 3 types ఆఫ్ మోడల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది కదా, అందులో ఎక్కువగా వాడాల్సింది abstract బేస్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్, ABC ఇన్హెరిటెన్స్. అదర్వైజ్ ద రెస్ట్ 2 are not good actually. Watch out for gotchas when using. ఓకే, డిఫరెంట్ మోడల్స్. ఇక్కడ మనం కొన్ని మిస్ అవుట్ చేసాం. ఏంటంటే PostgreSQLలో చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, వాటిలో నల్ ఎప్పుడు వాడాలి, నల్ ఈక్వల్స్ ట్రూ ఎప్పుడు వాడాలి, బ్లాంక్ ఈక్వల్స్ ట్రూ ఎప్పుడు వాడాలి అనేది అంత క్లియర్గా డిస్కస్ చేయలేదు. దట్ విల్ బీ లైక్
ఆల్ టుగెదర్ న్యూ టాపిక్ అనమాట. మనకి అంత ఇన్ డెప్త్ PostgreSQL నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అది వదిలేద్దాం. యూ మే ఫైండ్ Django మోడల్ యూటిల్స్ అండ్ Django ఎక్స్టెన్షన్స్ ప్రిటీ హ్యాండీ. సో ఇది కూడా నేను సపరేట్ లైవ్ స్ట్రీమ్లో నేను మొత్తం డాక్యుమెంటేషన్ అంతా చదువుతాను, చదివి అర్థం చేసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేస్తాను ఖచ్చితంగా. ఫైనలీ ఫ్యాట్ మోడల్స్ ఆర్ ఎ వే టు ఎన్క్యాప్సులేట్ లాజిక్ ఇన్ మోడల్స్. ఫ్యాట్ మోడల్స్ కూడా దే ఆర్ గుడ్, బట్ దే ఆర్ గుడ్ ఇన్ టర్మ్స్ లైక్ మోడల్స్ ఫ్యాట్గా ఉండడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి? బెనిఫిట్ ఏంటంటే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీని వ్యూస్లోనూ ఇంకా డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్లో మల్టిపుల్ వ్యూస్లో సేమ్ కాంపోనెంట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్సెట్రా. సో ఆ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. కాకపోతే దానికన్నా బెటర్ బెనిఫిట్ అన్నీ ఒకే చోట ఉండాలి, మోడల్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అందుకే మనం దాన్ని స్టేట్లెస్ హెల్పర్ ఫంక్షన్స్లో కానీ ఇంకా బిహేవియర్ కోడ్ అని రాసుకోవచ్చు అనమాట. బట్ కెనాట్ టు రెడీలీ టర్న్ ఇంటూ కోడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. Our next chapter is where we begin talking about the queries and database layer. Okay, next chapter. స్లోగా వెళ్తాను. క్వెరీస్ అండ్ డేటాబేస్ లేయర్. ఓఆర్ఎం గురించి, ఓఆర్ఎం తెలుసు కదా, మనం మోడల్ మేనేజర్లో ఓఆర్ఎం ఉంటుంది, దాన్ని ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి మనం డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, కస్టమ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. యూస్ గెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ 404, ఇది జాంగో షార్ట్ కట్స్లో ఉంటుంది. ఫర్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్స్కి, మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ గెట్ లిస్ట్ ఆర్ 404 అని ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో మోడల్ డాట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకు, ఏది దేనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే, పర్టికులర్ మోడల్కే మనం చూడాలనుకుంటే అది ఏ మోడల్కైనా జనరిక్గా చూడాలంటే ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చూడొచ్చు. టు ఎనీ మోడల్ ఈజ్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ మోడల్. అంతే, పెద్దగా ఏం లేదు. స్కిమ్ చేసేద్దాం, ఎందుకంటే మరీ అంత క్లోజ్ బైగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ యూ జస్ట్ వాంట్ 1 ఆబ్జెక్ట్ బట్ గెట్ 3 బ్యాక్. ఓకే, ఇదేంటో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ సింగిల్ మోడల్ రావాలి, మనకు మల్టిపుల్ మోడల్ వచ్చింది అనుకో, ఇప్పుడు గెటర్ రాస్తాం, సింగిల్ మోడల్ రావాలి, మల్టిపుల్ వచ్చిందంటే అప్పుడు మనం ఇక్కడ ట్రై క్యాచ్ వాడతాం, మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ రిటర్న్ అని చెప్పేసి. బేసిక్గా అదే రేస్ కరప్టెడ్ డేటాబేస్ అని. యూజ్ లేజీ ఎవాల్యుయేషన్ టు మేక్ క్వెరీస్ legible. ఓకే, Django's ORM is very powerful. కరెక్ట్. అండ్ విత్, ఎందుకంటే ఎస్క్యూఎల్లో చేయగలిగింది అంతా, ఎస్క్యూఎల్లో చాలా ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, చేయగలిగిందంతా నువ్వు జాంగోలో చేయగలవు అంటేనే దట్స్ వాట్ ORM is very powerful. That's why it's very powerful. And with such power comes the responsibility to make code legible, hence maintainable. బట్ అంత పవర్ఫుల్ కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మనకి అక్కడ రా ఎస్క్యూఎల్ సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు జాంగో అంటే. ఖచ్చితంగా నాట్ ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి డన్ యూజింగ్ జాంగో, లైక్ డిఫైనింగ్ కస్టమ్ ఎస్క్యూఎల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ప్రాబ్లీ వీ కెన్ యూజ్ రా ఎస్క్యూఎల్. ఆ టైంలో మనం రా ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ అవన్నీ డిఫైన్ చేయాలంటే అది కాదనమాట, అది అవ్వని పని జాంగోలో నాకు తెలిసినంత వరకు. నాకు మరి ఎంత తెలియకపోవచ్చు, కానీ అది చూస్తాను నేను కూడా. మోస్ట్లీ అది స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఐ హ్యావెంట్ సీన్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ వేర్ పీపుల్ రైట్ SQL functions using Django's ORM. So that's strange. Yeah, if it is possible. With custom complex queries, attempt to avoid chaining too much functionality on a small set of lines. Okay, custom queries ki chala idaipothundanta. So use lazy evaluation to make queries legible and maintainable. promo.objects.active. సో యాక్టివ్ అనేది ఒక కస్టమ్ మేనేజర్ మెథడ్, అది నీకు మళ్ళీ క్వెరీ సెట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఇంకో ఫిల్టర్ వేస్తావు, అలా. దిస్ ఈజ్ అన్ప్లెజెంట్, రైట్? Yet if we add
we add in advanced Django ORM tools, then it will go from unpleasant to terrible as sriracha based ice cream topping. To mitigate this unpleasantness, we can use lazy evaluation features of Django queries on top of our queries to keep our ORM code clean. By lazy evaluation, we mean that Django ORM doesn't make SQL calls until the data is actually needed. We can chain ORM methods and functions as much as we want, and until ఇదంతా ఇది తెలిసిందే కదా, and we want to try to loop over the results Django does and does the database instead of being forced to chain many methods and advanced database features on a single line. We can break them up over as many lines as needed. This increases readability, which improves the ease of maintenance, which increases the time for getting ice cream. ఓకే, ఇక్కడ చెప్పాను కదా క్యూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. Django.db.models import queue from promos.models import promo. ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ ఫంక్షన్లో మనం promo.objects.active తీసుకున్నాం. యాక్టివ్ తీసుకుని ఇప్పుడు యాక్టివ్ అనగానే ఇవేమీ ఎవాల్యుయేట్ అవ్వదు, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనకి అందుకే ఇక్కడ చైనింగ్ అంత లాంగ్ చైనింగ్ రాస్తే సరిగ్గా కనపడదు, అంటే సరిగ్గా లైక్ అగ్లీగా ఉంటుంది. కాకపోతే మనం దీన్నే బ్రేకప్ చేసుకోవచ్చు. బ్రేక్ చేసుకున్నా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఫైనల్గా మనకు కావాల్సినంత వరకు, లైక్ ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేంత వరకు మనకి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఇన్ దిస్ వే ఇది చాలా నీట్గా కనపడుతుంది అనమాట. నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ నేమ్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ కంటైన్స్ నేమ్. దాని తర్వాత ఎక్స్క్లూడ్ స్టేటస్ మెల్టెడ్, దాంతో సెలెక్ట్ రిలేటెడ్ ఫ్లేవర్స్. As can be seen in the correct state code, we can more easily tell what the end result will be. Even better, by breaking up the query statement, we can comment on specific lines of code. Okay, so code readability wise chala better code anamata. This technique borrows from the pandas and JavaScript communities. Instead of using lazy evaluation, it's possible to chain queries. Thus ఇది కూడా చేయొచ్చు కదా, ఇది చేయొచ్చు. ఇది ఆల్రెడీ మేము రాసే ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ లెవెల్ కోడ్లో ఇలానే రాస్తాం. ఈవెన్ వైల్ ఐ వర్క్డ్ ఎట్ అమెజాన్, ఐ యూస్ టు రైట్ కోడ్ లైక్ దిస్. ఇలానే రాసామండి కోడ్. అండ్ దే ఇన్సిస్టెడ్ మీ టు రైట్ దిస్ ఫర్ బెటర్ కోడ్ రీడబిలిటీ. ఎక్కువ అందరికీ ఈ కోడ్ అర్థం అవ్వాలని ఇలా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింగిల్ లైన్ అనమాట. The downside to this approach is that while debugging isn't easy as using lazy expression evaluation methods of writing a query, we simply can't stick PDB or a PDB call in the middle of the query defined this way. సో పీడీబీ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మిడిల్ ఆఫ్ ద క్వెరీ మనం రాయలేము అనమాట, ఎందుకంటే చైనింగ్లో ఎక్కడ రాస్తాం. అదే నువ్వు సపరేట్ చేసి రాస్తే నీకు కాస్త కోస్త తెలుస్తుంది. అయినా లేజీ ఎవాల్యుయేషన్ అప్పుడు కూడా రాయలేవు కదా, ఎందుకంటే నీకు అసలు ఎవాల్యుయేట్ అవ్వదు నీకు. అందుకే we simply can't stick PDB in the middle of a query to find this way. To get around this, we have to do a bit of commenting out. ఓకే, కమెంట్ అవుట్ చేసి బ్రేక్ పాయింటా? ఓకే ఫర్ డీబగింగ్ పర్పసెస్. ఇది మనకు తెలియదు, ఇది ఏదో కొత్త పాయింట్లో ఉంది బ్రేక్ పాయింట్ అనేది. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బ్రేక్ పాయింట్ అనేది? లేకపోతే ఇది బిల్ట్ ఇన్ టూలేమో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయలేదంటే ఇంట్రెస్టింగ్. అక్కడ ఎవాల్యుయేట్ అయిపోద్దా ఈగర్ ఎవాల్యుయేషన్. అండ్ వచ్చి Django ORM is easy to learn, intuitive and covers many use cases, yet there are a number of things it doesn't do well. What happens then is that
After the query set is written, we begin processing more and more data in Python. This is a shame because every database manages and transforms data faster than Python. Instead of managing data with Python, we always try to use Django's advanced query tools to do the lifting. In doing so, we not only benefit from increased performance, we also enjoy using code that is more proven than any Python based workarounds we create. Query expressions. Previous paragraph ఏమన్నాడంటే lean on the advanced query tools యూస్ చేస్తాం. మనం మామూలుగా అయితే ఏ డేటాబేస్ అయినా జాంగో పైథాన్ కన్నా చాలా ఫాస్ట్గా లోడ్ చేస్తుంది, పనిచేస్తుంది. అందుకే మనం సో పైథాన్ కన్నా జాంగో టూల్స్ చాలా అడ్వాన్స్గా ఉంటాయి. ఇంక్రీజ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా వస్తుంది వెన్ కంపేర్ టు డైరెక్ట్లీ పైథాన్. ఓకే ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ మోర్ దెన్ పైథాన్ అంటే పైథాన్ ఓన్లీ ఓఆర్ఎం లేకుండా కూడా కనెక్షన్, ఎవాల్యుయేషన్ ఇవన్నీ చాలా స్లోగా అవుతాయి వెన్ కంపేర్ టు జాంగో ఓఆర్ఎం అనేది ఈ పారాగ్రాఫ్లో అంటున్నాడు. అడ్వాన్స్ క్వెరింగ్ టూల్స్ అంటే అవే కదా, మోడల్ మేనేజర్స్ ఎక్సెట్రా, మోడల్ మేనేజర్ మెథడ్స్, ఓఆర్ఎం ఎక్సెట్రా. మోస్ట్లీ దట్స్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్. నాకు అదే అర్థమైంది. క్వెరీ ఎక్స్ప్రెషన్స్. Query expressions. When performing reads on database, query expressions can be used to create values or computations during that read. If that sounds confusing, don't feel alone. We are confused too. Since a code example is worth 1,000 words, let's provide an example of how they can benefit us. In our case, we are trying to list all the customers who have an average ordered, who have on average ordered more than one scoop per visit to an ice cream store. First, how this might be done, albeit dangerously without query expressions. Objects అన్నిటిని customer dot store visits. ఏమన్నా నాకు యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ అర్థమైంది, కానీ సొల్యూషన్ నాకు ఐఎమ్ స్టిల్ కన్ఫ్యూజ్డ్. We are trying to list all the customers who have on average ordered more than one scoop per visit. Okay, number of basically approximately, like if he has written 10 times, if he has visited 10 times, basically he wants to see if the scoops order is greater than 10. Basically అదే అర్థమైంది. నో క్వెరీ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి మనం లూప్ చేసుకొని రాసుకున్నాం. నాకు తెలిసిన ఎప్పుడు డాట్ ఇటరేటర్ అనేది మోస్ట్లీ వాడలేదు ఇప్పటివరకు. డాట్ ఆల్ అనే వాడతాను. ఆల్ అని చెప్పేసి ఆల్ అని ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్వెరీ ఇక్కడ ఎవాల్యుయేట్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత వాటిని ఒక్కొక్క కస్టమర్ని తీసుకుంటాను. ఒకవేళ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఏ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్, ఏ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఇది చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. బికాస్ you don't need to go through the entire customers right at once. That is very good, I think. Yeah, అది చాలా మంచి ఐడియా. లైక్ ఇటరేటర్ అనేది నేను వాడాలి. యా గుడ్. మనం దాంట్లో స్పెసిఫిక్గా లూప్ చేస్తుంటాయి, కానీ నాకు తెలిసి లూప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఇదేంటంటే మనం డేటాబేస్లో వర్క్ చేయట్లేదు. ఆల్రెడీ డేటాబేస్ నుంచి ఇక్కడ ఫెచ్ చేసుకుని పైథాన్లో వర్క్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వెరీ ఇన్ఎఫిషియంట్. ఇట్ యూజెస్ పైథాన్ టు లూప్ ఓవర్ all the customer records in database one by one, which is slow and memory consuming. Under any volume of use, it will generate race conditions. This occurs when we are running a script while customers interact with the data. When probably not an issue
in this simple read example, in real world code, combining with that with an update can lead to a loss of data. సో ఇలా రీడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తుంటే పర్లేదు, కాకపోతే రియల్ వరల్డ్లో ప్రాబ్లీ ప్యారలీ అప్డేట్లు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, మనకి స్టేల్ డేటా రావచ్చు, ఏమన్నా అవ్వచ్చు, అప్డేట్ అవ్వచ్చు, డిలీట్ అవ్వచ్చు, ఏమన్నా అవ్వచ్చు. సో వీ షుడ్ ట్రై టు డూ ఎనీథింగ్. రేస్ కండిషన్స్ ఎందుకు వస్తాయండి? ఈ రేస్ కండిషన్స్ ఎందుకు వస్తాయి? ఇప్పుడు 2 ప్రాసెస్ ఒకే దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తుంటాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 ప్రాసెస్ యాక్సెస్ చేయట్లేదా? ఇప్పుడు డేటాబేస్ నుంచి అదే ఆబ్జెక్ట్ మనకి పైథాన్లోకి వచ్చేసింది, పైథాన్ ప్రాసెస్లోకి వచ్చేసింది, డేటాబేస్ ప్రాసెస్లో ఉంది. ఇప్పుడు డేటాబేస్లో ఎవరైనా, నేను ఇప్పుడు కన్సోల్ ఓపెన్ చేసి ఇంకో కనెక్షన్ ఓపెన్ చేయలేనా? ప్యారల్గా ఓపెన్ చేసి దాంట్లో డిలీట్ చేసేస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మన పైథాన్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, అక్కడ డిలీట్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ రావా? కాబట్టి ఎక్కువ వరకు ఒక దగ్గరే చేయడం బెటర్. అక్కడ నుంచి లాక్కొని పీక్కొని ఇక్కడికి వచ్చేయడం అనేది దిస్ ఇస్ నాట్ వెరీ గుడ్. లైక్ ఒక సీనియర్ డెవలపర్ ఇలా చేయడం అనమాట. ఫార్చునేట్లీ త్రూ క్వెరీ ఎక్స్ప్రెషన్ Django provides a way to make this more efficient and race condition free. సో రేస్ కండిషన్స్ ఉండవు. రేస్ కండిషన్స్ ఉండవు, ఇంకా అదర్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉన్నాయి, ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఎక్సెట్రా అని, వేర్ యూ హ్యావ్ ఏ లాక్ ఇన్ ప్లేస్. ఈవెన్ క్యాష్ డాట్ లాక్ అని ఉంటుంది. ఈవెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూస్ అటామిక్ అనే డెకరేటర్ యూస్ చేసుకుని, సో వాట్ ఎవర్ రన్స్ ఇన్ క్లాస్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్, దోస్ రన్ అటామిక్లీ అనమాట. అంటే ఐదర్ దే విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ఎట్ వన్స్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్. అండ్ అటామిక్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ లాకే అనమాట. సో అది కూడా. సో ఇక్కడ మనకి ఫీల్డ్ ఎఫ్ అనేది ఫీల్డ్ అనమాట. స్టోర్ విజిట్స్లోని వాల్యూని మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. స్కూప్స్ అండర్స్కోర్ ordered greater than. So scoops ordered is greater than store visits. So మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్లో జరుగుతుంది కంపారిజన్. సో ఇట్స్ మచ్ మోర్ బెటర్ when compared to what we had previously. What this does is use database itself to perform comparisons. సో డేటాబేస్లో జరుగుతాయి ఇవన్నీ కంపారిజన్స్. మనకి పైథాన్లో తీసుకుని మెమరీ కన్జ్యూమ్ చేసుకుని ఇంకో వాళ్ళంతా ఉండదు. So SQL statement, then corresponding SQL statement. Query experience should be in your toolkit. They increase the performance stability of your projects. Database functions. Since Django 1.8, we have been able to easily use common database functions such as upper, lower, coalesce, contact, length, substring of all the advanced query tools provided by Django. These are our favorites. Why? Very easy to use either on new projects or existing projects. Database functions allow us to move some of the logic from Python to database. This can be a performance booster as processing data in Python is not as fast as processing data in database. సో ఏమన్నా ఫస్ట్ ఈజీ టు యూజ్ అంటున్నాడు, సెకండ్ ఏమో అన్ని డేటాబేస్లో చేసుకుంటే అన్ని ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి కదరా, పైథాన్లో తీసుకొని మెమరీ కన్జ్యూమ్ చేసుకుని ఇంకో అలంతా ఎందుకు మనకి, రేస్ కండిషన్లు తొక్క తోలు చదవడం ఎందుకు మనకి. డేటాబేస్ కండిషన్స్ డేటాబేస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ డిఫరెంట్లీ ఫర్ డేటాబేస్ బట్ Django. సో ఇప్పుడు మనం SQL రాయాలంటే ఒక్కొక్క డేటాబేస్లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. కాకపోతే ఓఆర్ఎం ఏంటంటే మనం యూనిఫై చేస్తుంది, ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చేసింది కదా, సేమ్ అది బేసిక్లీ వర్క్ అంతా థర్డ్ పార్టీ డెవలపర్స్ చేస్తారు, బైండింగ్స్ రాసేవాళ్ళు. సో మనకి ఇప్పుడు NoSQL బైండింగ్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. బేసిక్లీ మన Django వాళ్ళు కూడా ఇవి రాసేది పెద్ద ఉండదు, వాళ్ళు ఒక కామన్ ఇంటర్ఫేస్ రాస్తారు. వీళ్ళు బైండింగ్ రాసేవాళ్ళు బేసిక్లీ అదొక ఇంటర్ఫేస్ ప్యాటర్న్లే అండి బేసిక్గా. సో ఎవ్రీథింగ్ మనం స్పెసిఫిక్గా SQL రాయాల్సిన పని లేదు, మనం నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. గోల స్పెసిఫిక్గా SQL ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఈ బైండింగ్స్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. ఇన్కన్సిస్టెన్సీని రిమూవ్ చేస్తుంది. దే ఆల్సో
There are also query expressions, which means they follow a common pattern already established by another nice part of Django. So common patterns follow the entire, whatever that is. Just a second, 2 minutes break.
హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. మధ్య మధ్యలో వాటర్ బ్రేక్స్ తీసుకోవాలి ఫర్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ అన్న. నైస్ పాయింట్. 7.5 చూడండి. డోంట్ డ్రాప్ డౌన్ టు రా ఎస్క్యూఎల్. సో సాధ్యమైనంత వరకు ఏంటి ఓఆర్ఎం యూస్ చేయండి, మరీ తప్పదు అంటే తప్ప. సో ఈ డీటెయిల్స్ చదువుదాం ఒకసారి, ఎందుకైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. కాకపోతే మోస్ట్లీ అంత యూజ్ అవ్వదు అనిపిస్తుంది. పర్లేదు చూద్దాం. అయినా whenever we write RSQL we lose elements of security and reusability. రీయూజబిలిటీ ఆబ్వియస్లీ లూజ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే మనం సపోజ్ ఈరోజు మనం PostgreSQL వాడుతున్నాం, రేపు మరి మార్చాలంటే మనం ఖచ్చితంగా టూ డూల్లో ఉండాలి. టు డూ ఐటెంలో ఒకటి ఉండాలి. ఏంటంటే మనం కస్టమ్ రా ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ అంతా మనం వేరే డేటాబేస్కి కంప్లైంట్ అయ్యే విధంగా రాసుకోవాలి, లేకపోతే ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఆబ్వియస్లీ మనం ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద చేంజెస్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా స్టేజింగ్లో ఇంకా డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో మనం టెస్ట్ చేస్తాం వేరే ఎన్విరాన్మెంట్స్లో. అప్పుడు మనకి దొరికేస్తుందండి. కాకపోతే ఏంటంటే వీ నీడ్ టు డూ ఆల్ దట్ థింగ్. ఒక డెవలపర్ హవర్స్ అయితే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ అవుతాయి కదా, అదంటున్నాను. దిస్ డజంట్ జస్ట్ అప్లై టు ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ but also the rest of the Django world. Basically, if you release one of your Django apps as a third-party package using raw SQL, will decrease the portability of the work. Also, in the rare event when the data has been migrated from one database to another, any database specific feature that you use in SQL queries will complicate the migration. అంతే కదా. ఇప్పుడు నువ్వు మైగ్రేట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా SQL కరెక్టా కాదా అని చూసుకోవాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో వీ షుడ్ యూ యాక్చువల్లీ రైట్ రా SQL if expressing your query. So SQL would be drastically simplify your Python code or SQL generated by the ORM. Then go ahead and do it. For example, if chaining a number of query set operations that each operate on a larger scale, on a larger set, there will be more efficient to do it as a raw SQL. సో ఒకవేళ మన రా SQL కోడ్ చాలా సింపుల్గా ఉంది వెన్ కంపేర్ టు ఓఆర్ఎం కోడ్. చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉండి చాలా టైం పడుతుంది ఆర్ ఎక్సెట్రా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, ప్రాపర్గా ట్రాన్స్లేట్ అవ్వట్లేదు. దెర్ కెన్ బి నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్, చాలా రీజన్స్ ఉండొచ్చు. మేబీ అది ఎఫిషియెంట్గా రాయలేమేమో ఓఆర్ఎంలో, లేకపోతే చాలా కాంప్లికేటెడ్గా కనపడుతుందేమో. ఒకవేళ సింపుల్గా మనం చేయగలిగితే రాస్కల్లో రాసుకోండి. కాకపోతే ఏంటంటే అది డిపెండ్స్ హూ యు ఆర్. నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఓన్ చేసుకుని అది వేరే వాటికి డిపెండెన్సీ లేనప్పుడు దెన్ యు ఆర్ ఓకే, యు ఆర్ ఫైన్ కదా. నువ్వే వాడుకుంటున్నప్పుడు ఓన్లీ నువ్వు నీ డేటాబేస్ చేంజ్ చేసినప్పుడే నీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఫరక్ పడుతుంది. లేకపోతే నువ్వు ఒక లైబ్రరీని క్రియేట్ చేసావు, అయితే నీది స్పెసిఫిక్ PostgreSQLతోనే రా SQL వర్క్ అయ్యేలా ఉంది కాదు, నువ్వు పబ్లిష్ చేసావు. అండర్లయింగ్ టేబుల్ వాడు PostgreSQL కాకుండా వేరే వాడుతున్నాడు, బేసిక్గా నీ ప్యాకేజ్ మొత్తం ఫెయిల్ అయ్యిద్ది ఆ కేసులో. సో నువ్వు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అన్ని డేటాబేసెస్కి. డేటాబేస్ న్యూట్రల్ ఉండాలి. డేటాబేస్ స్పెసిఫిక్ ఉంటే కష్టం ఆ టైంలో. సో హూ యు ఆర్ అనేది దాన్ని బట్టి షుడ్ యూ రైట్ రా SQL ఆర్ నాట్ అనేది డిపెండ్ అవుద్ది. Django code developer Malcolm Trednick said, ORM can do many wonderful things, but sometimes SQL is the right answer. The policy for the Django ORM is that the storage layer that happens to use SQL to implement functionality. If you need to write advanced SQL, you should write it. I would balance that by cautioning against overview of the raw and extra methods. ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదు, యూజ్ చేస్తే చాలా లిమిటెడ్గా.
యూస్ చేయాలి, ఒకవేళ అడ్వాన్స్ ఎస్క్యూఎల్ యూస్ చేసుకోండి. టిప్: జాకోబ్ Kaplan, Moss advice on writing SQL in Django. Django project co-leader Jacob Kaplan. Moss is paraphrased: if it's easier to write query using SQL than Django, then do it. Extra is nasty and should be avoided. Raw is great and should be used when appropriate. ఎక్స్ట్రా వాడొద్దంట. ఎక్స్ట్రా ఏంటి, రా ఏంటి, అది మనం తర్వాత చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా? Packed with raw SQL, chocolate chip, query. Add indexes as needed. While adding db underscore index equals to true to any model field is easy. Understand when it should be done and take flexibility of judgment. Our preference is to start without indexes and add them as needed. When to cancel adding indexes, the index would be used frequently as 10 to 25% of all queries. There is real data and something that approximates real data, so we can analyze the results of indexing. We can run tests to determine if indexing generates any prevented results. When using PostgreSQL, pg_stat_activity tells us what indexes are actually being used. Once the project goes live, finding and reducing bottlenecks has the information on index analysis. Class-based model indexes. Django provides Django.db.model.indexes module, the index class, and the meta.indexes option. These make it easy to create all sorts of database indexes. You just subclass index and add it to the meta.indexes. ఓకే, అయితే ఏమన్నా అంటే మనం ఏమన్నా కొత్త ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనకి database.db.model.indexes అని మాడ్యూల్లో మనకి ఇండెక్స్ అనే క్లాస్ ఉంది. దాన్ని సబ్క్లాస్ చేసుకో, కొత్త ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసుకో. ఇంకేంటంటే మెటా ఉంది, meta.indexesలో దాన్ని అపెండ్ చేసి సింపుల్గా అంతే. కేల్కతం దుకాన్ బంద్, మన కొత్త ఇండెక్స్ వచ్చింది, అది పనిచేసిద్ది బాగా. Done. Django.contrib.postgres.indexes currently includes brain index and gin index, but you can imagine hash index, gist index, sv gist index, and more. Django contrib Postgres indexes, Django DB model indexes. చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ నాకైతే, ఎందుకంటే నేను అసలు ఎక్కువ చేయలేదు, లాస్ట్ 4 months చేస్తూ వచ్చాను. కానీ ద డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ORM is to auto commit every query when it is called. ఇప్పుడు నువ్వు సెలెక్ట్ కొట్టావా, ఆటో కమిట్. నువ్వు కమిట్ అని స్పెసిఫిక్గా కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటో కమిటెడ్. బట్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్లో that entire block is auto committed, right? అదే కదా default behavior of the ORM is auto commit every query when it is called. In the case of data modification, this means that every time a create or update is called, it immediately modifies the data in the SQL database. The advantage of that is that it makes it easier for beginning developers to understand the ORM. Disadvantage is that if a view requires 2 or more database modification to occur, if one modification succeeds, the other fails. Is that risk of corruption. The way
To resolve the risk of database corruption is through the use of database transactions. A database transaction is where two or more database updates are contained in a single unit of work. If a single update fails, all the updates in the transaction are rolled back. To make this work, a database transaction by definition must be atomic. యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు కదా, అది బేసిక్గా ఏంటంటే మనకి డిఫాల్ట్గా ఓఆర్ఎంలో అన్ని డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ ఆటో కమిట్ అనమాట. అంటే మనకి ఎస్క్యూఎల్ రన్ చేయగానే దాని తర్వాత కమిట్ ఏదో ఉంటుంది, ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్, ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అండ్ సపోజ్ ఆ టైప్ అన్ని ఆటో కమిట్ అనమాట. అన్నీ వెంటనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఈవెన్ మనకి ట్రెడిషనల్ ఎస్క్యూఎల్లో కూడా అంతే ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా కమిట్ అనుకోవట్లేదు, ఎనివే అన్నీ ఆటో కమిట్ అనమాట. అయితే మనకి అలా కాకుండా ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఒకటి క్యాన్సిల్ అయినా, ఒకటి ఫర్ సమ్ రీజన్ క్యాన్సిల్ అయితే మిగతా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు అనమాట. ఇవన్నీ ఎలా చేస్తాము అంటే ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేసి, ట్రాన్సాక్షన్ అంటే మనకు బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంతా ఒక యూనిట్ కింద అవి ఈ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయాలి. అటామిక్, కన్సిస్టెంట్, ఐసోలేటెడ్, డ్యూరబుల్, ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు. ఇది మన ట్రాన్సాక్షన్ కావాలన్నమాట. Django has a powerful, relatively easy to use transaction mechanism. This makes it easy to lock down database integrity on project using decorators and context managers in a rather intuitive pattern. So, the database settings లో databases default database అందులో అటామిక్ అండర్స్కోర్ రిక్వెస్ట్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని పెట్టుకో. అప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ సపోర్ట్ యాక్టివేట్ అయ్యింది అనమాట. నాకు తెలిసి Django makes it easy to handle all web requests inside a transaction. The atomic request setting, by setting it to true as shown above, all the requests are often contact in transaction including those that we only the database publishes queries in use of product. The disadvantage is the performance can suffer. We can't tell you just how much it will affect performance, as it depends on individual database design and how we use database engines handle logging. So ఇది ఇందులో మనం చెప్పలేము. డేటాబేస్ all the database queries these are DB queries. మనకి వ్యూస్లో ఉన్న DB queries అన్ని ప్రొటెక్ట్ అయి ఉంటాయి. పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది, అంతే కదా. మనకి ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేస్తుంది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది, మేకింగ్ షూర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అటామిక్ అండ్ ద బ్లాక్ ఈజ్ అటామిక్. సో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది హ్యాంపర్ అవుతుంది. ఈ కాంటెంట్ హౌ మచ్ దిస్ విల్ అఫెక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ as it depends on the individual database design. We found that this is a great way to ensure at the start that right here projects database maintenance integrity. There's a lot of traffic, however we had to go back and change things to a more focused approach depending on the size. This can be small or monumental task. Another thing to remember when using atomic requests is that the database state is rolled back on errors. It's embarrassing to send a confirmation email and then the transaction that wraps the request roll back. This problem may crop up with any right to anything other than database, sending emails or SMS, calling a third party API, writing to the system, and therefore so you will do this at the end of transaction, right? The sending confirmation mails and all at the end of the transaction చేస్తే ఇదంతా ప్రాబ్లమే కాదు నాకు తెలిసి. Therefore when writing emails that create update, delete records but interact with non-database items, you may choose to decorate the view with transaction.non-atomic requests. ఓకే, ఒకవేళ డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ చేయట్లేనప్పుడు అట్లీస్ట్
అన్సేఫ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు డేటాబేస్ మీద, అంటే ఐ మీన్ అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు, అప్డేట్ డిలీట్ క్రియేట్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలి. ఓపెన్ చేయనప్పుడు మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి there is a decorator transaction dot non underscore atomic underscore request అనే డెకరేటర్ ఉంది. అది వాడితే మనకి పర్ఫార్మెన్స్లో కాస్త ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వస్తాయి when compared to transaction అన్నమాట. కోడ్ Django developer and main implementer of new transaction system Emery Augustine says this decorator requires tight coupling between views and models, which will make the code harder to maintain. We might have come up with a better design if we hadn't had to provide the backwards compatibility. బ్యాక్వర్డ్స్ కంపాటిబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి చెత్త డిజైన్తో వచ్చాము, లేకపోతే ఇంకా బెటర్ డిజైన్తో వచ్చేవాళ్ళం మేము. చూసారా, దీన్ని బట్టి ఏంటి, టేక్ టైమ్ బట్ మేక్ షూర్ యూ మేక్ ద రైట్ చాయిసెస్ ఫస్ట్. లేకపోతే బ్యాక్వర్డ్ కంపాటిబిలిటీ అనే లూప్లో మనం చాలా బ్యాడ్ డిజైన్స్ని ఇంకా అలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో డెవలపర్ కాస్ట్, మంచి డెవలపర్ ఉండడం లేకపోతే అదే మంచి డెవలపర్ ఉండకపోవడం చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. దెన్ యూ కెన్ యూస్, అందుకే కోడ్ రివ్యూస్లో చాలామంది కోడ్ రివ్యూస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. మనం ఏమన్నా తప్పు చేస్తే కరెక్ట్ చేస్తారు, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. దెన్ యూ కెన్ యూస్ మోర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డిక్లరేషన్ described below in this super simple API style function based view. From Django.db import transaction, Django.htp import HTTP response from Django. Non-atomic requests. ఏం చేస్తుంది ఇది, పోస్టింగ్ ఫ్లేవర్ స్టేటస్ రీడ్ చేస్తుంది. లిస్ట్ ఆఫ్ a సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని సేవ్ చేసింది. దాంతో మళ్ళీ అటామిక్ స్టేటస్ ఆబ్జెక్ట్ని అప్డేట్, స్టేటస్ ప్రాపర్టీని అప్డేట్ చేసింది. స్టేటస్ చేంజ్ సక్సెస్ కూడా అప్డేట్ చేసింది, దాంతో సేవ్ చేసింది. HTTP రెస్పాన్స్ టు ట్రాన్సాక్షన్ ఫీల్డ్స్ రిటర్న్ ద అప్రోప్రియేట్ స్టేటస్. స్టేటస్ కోడ్ ఇక్కడ రెండర్లో మీరు చూసినట్టయితే థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్టేటస్ అని తీసుకున్నాను. HTTP రెస్పాన్స్లో అయితే స్టేటస్ కోడ్ అని స్టేటస్ అండర్స్కోర్ కోడ్ అని ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అటామిక్ రిక్వెస్ట్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అండ్ వాంట్ టు స్విచ్ టు ఏ మోర్ ఫోకస్డ్ approach described in the following section, we recommend understanding chapter 26, chapter 24 and chapter 34 before you undertake this effort. Tip: projects touching medical or financial data. For these kinds of projects, engineer systems for evangelical systems rather than for transactional integrity. In other words, be prepared for transactions to fail and rollbacks to occur. Fortunately, because of transactions, even with rollback, the data will remain accurate and clean. Explicit transaction declaration. Transaction declaration is one way to increase the site performance. In other words, specify which views and
business logic or wrapping transactions, and which are not. The downside of this approach is that it increases the development time. So let's stop at this. మళ్ళీ ఒక గంట రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకోసారి లైవ్ చేస్తాను. మేబీ నెక్స్ట్ టైం ఇంకా ఎక్కువ టాపిక్ కవర్ చేసుకోవచ్చు. 7.7.2 కదా. ఫంక్షన్ క్లాస్ బేస్ వ్యూస్, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ function based views, best practices for class based views, asynchronous views, common patterns for forms, form fundamentals, templates, template tags and filters, Django templates and Django, building REST APIs with Django REST framework. Yeah, let's stop for now.